Eric's Foreign Language Wonderland. Spanish Lessons. Lesson 10. Classroom vocabs, articles, and direct object pronouns. Section 10-1. Classroom vocabs. Please repeat after me. El libro. La mesa. La silla. El cuaderno. La mochila. La pizarra. La tiza. El reloj. El marcador. El suelo. El techo. La goma. El lápiz. El borrador. El bolígrafo. La pluma. La regla. La carpeta. El pupitre. La calculadora. El lapicero. La puerta. La ventana. La bandera. Next, we'll move on to section 2-2, 10-2. Review of Spanish articles. See you in the next video.